Good morning, friends. Hello, friends. How are you? I'm quite sure you are very fine in your house. Today we are going to learn the first poem, "Where the Mind is Without Fear." This is the poem written by Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore is the first Indian. Also, he is the first non-European who won the Nobel Prize for his Gitanjali. First of all, I would like to read the activities which is given in the book. Please open your books, page number 2. We are going to discuss about the themes and the topics which were given in the books. First of all, there is a humanism. First of all, I would like to tell about what is a humanism. In Marathi, we will say it the Manavtavad. What is a humanism? There is an explanation in column B. A rationalist outlook towards humans rather than a divine or a supernatural ones. मानवतावाद मित्रांनो जिथं रिझन कुठल्याही गोष्टीच्या पाठीमागे वी सी इज इट लॉजिकल और illogical and we have to find out. Then patriotism means the patriotic देशभक्ती त्याला इन मराठीमध्ये म्हणू शकतो. वी हॅव टू लव आवर कंट्री. द आन्सर इज इन कॉलम बी सी द क्वालिटी ऑफ बीइंग patriotic, vigorous support for one's country. Then the third in column A, internationalism, and the answer is the state of process of being international. Friends, we sometimes we say that the world is going closer. जग सगळं जवळ येतं. सो इंटरनॅशनलिझम वॉट एव्हर द डिसिजन वी हॅव टू मेक, वी डिस्कस अबाउट द ऑल कंट्रीज अँड देन वी टेक द डिसिजन. लिबरलिझम, द फोर्थ ॲक्टिव्हिटी लिबरलिझम. यू पीपल मे बी हर्ड द नेम ऑफ द लिबर्टी, द स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी. इन वी मराठी वी से दॅट स्वातंत्र्य देवतेचा पुतळा. लिबर्टी मीन्स फ्रीडम. Then B, holding liberal views. And environmentalism, A, concern about an action aimed at protecting the environment. Environmentalism, we have to love our environment, we have to protect the environment. It is the urgent need to protect our environment. First of all, I would like to read about Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore was the author of Gitanjali, and it's a profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. This poem is one of his vastly read and discussed poems. It was originally composed in Bengali and later he himself translated into English. This poem is a form his Nobel Prize winning anthology. Anthology means the collection of a poem. Gitanjali. Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, beside political freedom from British, Tagore also appealed to God for a social, educational and economical freedom for the people of India. First of all, I would like to discuss about the peoples of country when we were in the British rules. We have not the liberty, we have not the freedom from the British, and he know that we will get the freedom, but he also appeals. It is a prayer by Rabindranath Tagore to our countrymen. He has a desire. First of all, I would like to read the centroid of the poem. The poet's desire. Desire means strong wish to see countrymen free, and the qualities he wishes to see in them, and as well as he hopes for a better future. First of all, I would like to read the poem. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert sand of a dead habits, where the mind is led forward by thee into your widening thought and actions, into that haven of freedom, my father, let my country awake. Rabindranath Tagore. In your page number 3, there are the concept we are going to discuss about what is the meaning of the words
narrow domestic wars. Narrow domestic wars means scam, division on the basics of religion, caste, class, and the color in society and between country of the world. Uh, Before some days we were discussing about in America there was a fight between the black and आपण मी विसरलो त्याचं नाव. तर आता अमेरिकेमध्ये फायटिंग चालू होती की एका ब्लॅक कृष्णवर्णीय व्यक्तीला गोऱ्या जे सरकार होतं अमेरिकन सरकार होतं त्यांच्याकडून मारण्यात आला. अँड वी वेर फायटिंग अबाउट द ब्लॅक लाईव्ज मॅटर, म्हणजे कृष्णवर्णीय जे लोक आहेत त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न होता. मीन्स नाव वी आर फायटिंग अबाउट द कास्ट अँड क्रीड, अबाउट द कलर, द रिलिजन्स. अजूनसुद्धा आपल्या देशामध्ये हा प्रश्न आहे. वी डिस्क्रिमिनेट मीन्स वी सेपरेट द पीपल्स फ्रॉम देअर कास्ट, देअर रिलिजन्स, देअर क्रीड, देअर कलर, देअर रिजन्स. म्हणजे आपण लोकांना सेपरेट करतो त्यांच्या जातीमधून. मी हिंदू समजतो, मुस्लिम समजतो, ब्राह्मण समजतो, अँड वी सेपरेट फ्रॉम पीपल्स. सो वी हॅव द नॅरो डोमेस्टिक वॉल्स. आपल्याकडे अजूनही काही लोक जातीच्या भिंतीमध्ये आहेत. सो रवींद्रनाथ टागोर प्रे टू गॉड मीन्स आफ्टर इंडिपेंडन्स, स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपला देश, व्हॉट इज हिज ड्रीम, त्यांचं काय स्वप्न आहे, आपला देश कसा असावा, ही त्याची प्रेयर्स आहे. त्यामुळे आपल्या देशामध्ये नॅरो डोमेस्टिक वॉल्स, आपला देश असा असावा की आपल्या देशात कुणालाही असं सेपरेट नाही केलं पाहिजे जाती धर्मावरून किंवा त्याच्या कलरवरून, रिलिजनवरून. नॅरो डोमेस्टिक वॉल्स. Then tireless striving, continuous efforts and struggle. Everyone had to fight, everyone had hard work to make our future bright or our country bright. Then stretches its arm aims to achieving a goal. Then dead habit, old traditional rituals and customs that are harmful. Dead habits means in this poem the word dead habit is referred here. Dead habits means we are the old ट्रॅडिशनल, द सुपरनॅचरल व्ह्यूज. अजूनही आपल्या देशामध्ये काही अंधश्रद्धा आहेत. अजूनही लोक काहीतरी अंधश्रद्धेच्या नावाने लोकांची छळ करतात, पिळवणूक करतात. सो आपल्या देशामध्ये वॉट एव्हर इट मे बी, इट इज मस्ट बी द रिझनेबल. आपण त्याला विचारलं पाहिजे की बाबा हे खरं आहे का. ever widening, forever broadening one's outlook, ever widening and heaven of freedom, condition of total freedom of good thoughts, good words and good deeds while respecting those of others. The last word is our central idea. ती आपली सेंट्रल आयडिया, कंडिशन ऑफ अ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स. रवींद्रनाथ टागोर आपल्याला म्हणतात की आपल्याला जे फ्रीडम पाहिजे ते टोटल फ्रीडम पाहिजे, टोटल फ्रीडम ऑफ थॉट. आपल्याकडे विचारांचं स्वातंत्र्य हवं आहे. वी मस्ट बी द, म्हणजे आपला नॅरो जो डोमेस्टिक वॉल नसले पाहिजेत. आपला आउटलुक मस्ट बी अ ब्रॉड. आपला संकुचित दृष्टिकोन नसताना आपण खूप मोठे मनानं माणसाकडे माणसासारखं बघितलं पाहिजे. त्यांना सगळं स्वातंत्र्य दिलं पाहिजे. गुड वर्ड्स अँड गुड डीड्स वाय respecting those of others. Then we are going to discuss the poem by line, where the mind is without fear and the head is held high. Here the poet dreams of the world or the country. Everyone is fearless. Fearlessness is the sense of disposition, fearless from a tyranny. Means we must. The Rabindranath Tagore had a wish. आफ्टर इंडिपेंडन्स, आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण भारतातले लोक, कंट्रीमॅन, आपण कसे जगलो पाहिजे. एव्हरीवन शुड बी लिव्ह विथ अ फिअरलेस. आपल्याकडे कुठलाही धोका नको पाहिजे, कुणाचाही. आपण आपल्याकडे सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटीनं प्रत्येकाने स्वाभिमानानं जगलं पाहिजे. हेल्ड इज हेल्ड आहे, ताट मानेनं जगलो पाहिजे. आय वुड लाईक टू टेल यू इन मराठी ऑल्सो. आपल्याकडे स्वातंत्र्य चळवळीचा इतिहास, असं जयसिंगराव पवार जे आहे ते इतिहासकार आहेत, तर त्यांच्या पुस्तकामध्ये एक वाक्य आहे. ते सांगतात असं, जे आपण बिफोर इन द ब्रिटिश रूल जेव्हा आपल्या भारतामध्ये होता तेव्हा भारतीयांना, आपण सगळे जे इंडियन्स आहेत, तर भारतीयांना इंग्रजांची भीती कधी वाटत नव्हती. तर इंग्रजांच्याकडे जे असणारे 2 नळ्यावाली बंदूक होती त्यांची भीती वाटायची आणि ते कधी कधी आपल्याला मारून टाकायचे. जालियनवाला बाग हत्याकांड, तर तुम्हाला ते माहिती असावं किंवा तुम्ही मर्द पिक्चर बघितला असणार की त्याच्यामध्ये लिहिलं होतं इंडियन्स अँड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन हॉटेल्स. म्हणजे भारतीयांना आणि कुत्र्यांना म्हणजे हॉटेलमध्ये प्रवेश नाही. म्हणजे ही आपली कंडिशन होता. अँड
आफ्टर इंडिपेंडन्स, स्वातंत्र्यानंतर आपला देश कसा असावा ही प्रेयर सांगतात. त्यामुळे आपण प्रत्येकाला वी शुड हॅव द सेल्फ रिस्पेक्ट, एव्हरीवन शुड बी अ फिअरलेस, सगळे इथं फिअरलेस, हेड हाय, ताट मानाने एकदम जगले पाहिजेत. वेअर नॉलेज इज अ फ्री, where knowledge is free means everyone, where everyone leads the life with a dignity with his head held high, freedom of everything is a knowledgeable, everyone has the rights to gain the knowledge. प्रत्येकाला नॉलेज मिळालं पाहिजे. एव्हरीवन शुड गेट द नॉलेज. नॉलेज शुड नॉट बी द मोनोपॉली फॉर सम रिच पीपल्स ऑर द सम कास्ट पीपल्स, किंवा कुठल्या तरी जातीच्या वंशाच्या लोकांची मक्तेदारी नाही झाली पाहिजे. नॉलेज शुड बी गेट टू एव्हरीवन, ऑल ऑफ द कंट्रीमेन ऑफ द वर्ल्ड. आपल्या जगातल्या सगळ्यांना नॉलेज मिळालं पाहिजे. इट इज अ विश ऑफ रवींद्रनाथ टागोर टू द गॉड. वेअर द वर्ल्ड हॅज नॉट बीन ब्रोकन अप into fragments by narrow domestic wars. इथं ते सांगतात की where the world has not broken up into fragments by narrow domestic war. Our world should not be broken. We should not be make a difference by groups, by caste, by religion, by people, by creed, by color, by region. Where words come out from the depth of truth, where tireless striving strictly is armed towards perfection. And the poem says that the truth is privilege. Truth should be privilege. There is no corruption. Where there is a truth, there is only the growth of country can take place. If the people of our countrymen, whatever they do, the truth comes from their heart. They should not be lie. आपल्या सगळ्या देशातले लोकांचं जे सत्य आहे ते त्यांच्या हार्टपासून आलं पाहिजे. चिटिंग नसली पाहिजे, तर माझा देश हा खूप सुंदर असेल, माझ्या देशाची ग्रोथ होईल, अशी त्यांची ती विश आहे. where tireless striving stretches on towards perfection and everyone should be hard work to get the perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way, whatever it may be, we should have to take it. Rather it is wrong, rather it is the truth. It should be logical. सगळं जे असेल ते लॉजिकल असलं पाहिजे, इलॉजिकल असं नसलं पाहिजे. म्हणजे पीपल मे बी नो द ट्रेडिशन ऑफ मे बी सती प्रथा किंवा अशा भरपूरशा अशा ओल्ड डेझर्ट आहेत की त्या आपणाला आपलं लाईफ, आपल्या सगळ्या भारत देश पाठीमागे आणण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. into the dreary desert sand of dead habits, where the mind is led forward the word, the thee, it's a refer to God. Thee means God. And also there is a father means also a God. Yeah. Where the mind is led forward thee into the ever widening thought and actions. Your thought, your action must be broad. आपले जे विचार आहेत ते खूप मोठ्या मनानं आपण सगळ्यांना, वी शुड बी द इक्वल, वी शुड हॅव द इक्वल राईट्स, वी शुड हॅव द फ्रीडम टू ऑल. Into that heaven of freedom, my father led my country away. And he prays to God. म्हणजे मला या माझ्या देशाला जेव्हा म्हणजे स्वातंत्र्य मिळेल तेव्हा माझा देश हे देवा असा असला पाहिजे की जिथं सगळ्यांना म्हणजे शिक्षण फ्री असलं पाहिजे, मला सेल्फ रिस्पेक्ट असला पाहिजे, तिथं कुठलाही हॅबिट्स नको, कास्ट क्रीड नको पाहिजे, असा एक सुंदर देश माझा असावा, असं ही प्रेयर रवींद्रनाथ टागोर यांची तुमच्याकडे आहे. वी शुड हॅव लर्न इट, आपण ती अभ्यासलेलो आहे. देन वी हॅव टू राईट द ॲप्रिशिएशन. द नेम ऑफ द पोएम इज वेअर द माइंड इज विदाउट फेअर. Poet Rabindranath Tagore. Rhyming scheme, there is no rhyming scheme, figures of speech and central idea. You should prepare all the questions. You should have to read the poem once, twice, thrice, and you should have to learn it better. Then you have to solve the English workshop. Okay, thank you.